Пособегай, с вами снова Техник, и сегодня мы попробуем добить все-таки, наконец-таки, вампира. Это мне кажется, что он уже закончится очень скоро. Так, сначала нужно открыть эту дверь. Вроде она там должна быть. Только нам мне еще понадобится. Так, неважно. Они еще 31. Ну ладно. Так, а туда ли я зашел? Да, туда. Так, теперь мне нужно туда нести книжку. Блин, я его не заметил, чувака. Можно я просто пойду, а? Ребят, спасибо. Чего? Откуда он тут взялся? Чего? Откуда они такие взялись? Это новый вид. Павленная кровь. Не заметил, что-то я не понял. Не, давайте не надо, не хочу. Так, мне же сюда, да? Так, где там этот чувак сидит? В Бодиха появились новые диалоги? А, точно. На. Goodbye for now. Hello again. Do you need my medical? I would appreciate some sunshine right now, but otherwise I'm fine. Thank you. Как это? Goodbye for now, Mr. Как это ты здоров? А, погоди. Я опять на того же нажал. Good evening, Mr. Baker. Думаю, что за фигня? I don't want to appear tactful. Says that. Goodbye, Mr. Baker. Давай. На связи. Так, где этот чувак там был? В каком-то подвале.
Откуда чудовище? Так, это я уже выхожу. А это куда? Тут был? А, может... Ой. Надо откидывать начало. Не понял. Понял. Я так, на всякий случай открыл. Куда-то я свернул, а он, блядь, на. Do you need... Goodbye. Goodbye, Doctor. Все нормально. Твое переутомление. На, старуха. Do you need... Угу. А у меня его нет. Воу. Goodbye. I hope you can stay a little longer this time. Что там было? Понятно, просто. Это куда? Опа, я тут не был, кстати. Как она будет сходить? А где этот чувак? Я забыл. А, во. Я до сих пор не понял, зачем эти нажимные плиты. Здорово. Good evening. Do you require... Болен? Нет. Tell me the truth, Usher. By the stole, you really thought you could force Usher Talltree to yield to your little mind tricks like an oblivious mortal? Why can't I? I'm the primate of St. Paul's Stole. It comes with certain advantages, like accessing the greatest library in the country and avoiding answering certain questions. So, As a brilliant man once said, to be unambiguous can only be to one's own detriment. can you read the cards for... Эй, The money on... не надо. Perhaps Нате I коробочку. found your notebook. The one the guard of Prewan stole from you. And you've brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? No. Ah, the oldest temptation of all. If Pandora herself did not pass the test, I suppose I should not blame you for your curiosity. So you're not angry with me? Why should I be? To live is to make choices, Jonathan, and you made yours. Now give it to me, please. И... О, You... нифига я его могу загипнотизировать. Goodbye, sir. I rarely wander. A red river, a song in the dark. Чем мне это? Whispers of a sun. So many signs to interpret. Зачем вот эти вот нажимные плиты? Я что-то не понимаю. А ничего нигде не зажигает вроде. Просто нажимается и все. Так. Вроде задание больше. Я погоди. Вот здесь. Вот это я не знаю, где его взять. Так я вроде все выполнил. Так что я Эшбери
А, точно, тот же проход. Куда это он? Куда вы вообще? А, все, я вспомнил, тут был. Я отсюда шел, чтобы попасть как раз в эту локацию. Шекон, да, нет? Ну да. Поймал. Как тебе такое? Как-то же я смогу пройти? Да, смогу. Это можно удалить. Так пойду, наверное, по этой дороге. Офигеть, из ничего чуваки реализовались. Вот. Ну, стаминки-то нету. А чё это ты упала? Топтала. Так, мне вроде сюда, да? Да. Я не надоело тут орать. Это крыска? Как же не заточить крыску, а? Не-не-не, ребятки. Это я так шучу. Я в домике. Ладно, не в домике. О. Так. Леди наша на втором этаже стоит. Вот она. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man.
Edgar Swansea was responsible for the skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Вот это поворот, кирпичный ворот. Где моя картина, погоди. Не понял. Где моя картина? Я же ее рисовал вроде как. Странно. Еще нигде нет. Стоп. Фигать мне тут. А хоть сюда не надо. Блин. Метку поставить. Не понял. Блин, хреново, что и информация, и отметка на одну. Клавиш. Да короче, просто слышишь? Что-то сейчас больно будет, мне кажется. Этих рентгеров. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Best be moving on. Все, я умираю. Блин, крови-то нету. Там эконы. Whose blood could be
purer than that of William Marshall. Lord Redgrave will have to spare your trouble. You are not welcome. В смысле не рады? Сейчас будет рады. Сейчас будет, погодите. Ура, что ты там шумишь? I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Никого не чувствует. Воу, погоди, брателла. Блин, ничего не вижу, камера сраная. Нифига себе, 35 уровень, ты серьезно? What? Это у него уклонение не сработало. Так, я понял, лучше атаковать. Сейчас с такими... Нифига себе, он жгет, блядь. Офигеть. Жестко, блядь. Как мне прикажете вот это вот победить? Наверное, вот так вот. Мне надо было все-таки чувака убить, который перед воротами стоял. Вес крови тут очень... Ну, а почему я его не видел? Ну, вот я его сейчас не вижу. Мать его вампир. Дай мне остановиться, воротами. Оп, 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 оп. Погоди, дядь. Я могу так и зарядить. О, у него дымок прошел сквозь, что ли? Ой. What? Пошел ты. Так, я в домике. Делаем так. Тихо. Пиздец. Блять, а можно мне камеру обратно, пожалуйста? Да? Пиздец. Отсоси. Какой восстановится кровушка.
Почему я их не вижу? Меня вот это интересует. Я же как бы должен их чувствовать. Давай, давай, резче, резче. Можно идти. Не понял. А где это чудовище? What? Я пропустил. Оп. Что за фигня? Где-то на первом этаже, что ли? Воу. Здорово, ёпта. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Ну ладно. Он оказался не таким тупым, как я думал. Все орёт и орёт. Так, теперь... Можно, в принципе, вот так вот пойти, оп-оп-оп. Да. Конечно, можно вот так вот пойти, вот так вот. Да, так вот. Вот хз. Я просто не знаю, где будет конечная точка. После того, как я вот это дерьмо соберу. Ладно, пойдем сюда. I can't believe I'm doing this.
Ой-ой. Мне просто нужна была твоя коробушка. Я можно было, в принципе, его оглушить. Ну да ладно. Было. Да. Потихонечку. Оп. Lord, give us strength. We want one of them. Shit. Я нафиг не с... А, ну что, прям болит, что ли? Не, он не боится. Это чувство мне надо будет. Use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Так, мне же сюда. Куда? Ну, картечь, это хорошо. Ну вот я подхожу, типа. А, в морге, тю. Я поставлю в это, блин. Минутам будет не мешать это делать. Ну, кроме вот этих вот, которые сейчас. Этих. Стоп, что? Стоп, откуда тут чуваки взялись? 35 уровня, мать твою. Звук. Попала наверху. Да, конечно, только мне сказали. Давайте. Это так дышит. Мне нравится, что тут их трое именно. Это чудовище. О, что?
Тоже хреновенько. Да. Нужен вот ты. Ой-ой. Так, тут еще одно чудовище было. Куда он? Стоп, тут же 3 было. Странно. Это фигня, я думал, тут с инсулином будет. Вот этот стой. Он, походу, ниже меня. А, не, вот он. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Петя, что ты тут делаешь? Я просто купил, сидел. Тоже, бля, охотники. Пришли. Внизу всех убили, а вверху? Не надо, типа? Да. Да. Все только вот сюда вот. А, это мне сейчас театр, что ли, надо? Бахнуться. Best run along home, sir. Not a safe place right now. But lively! It's up to us! Да ёпки. Чё, пёс мне? Filthy mud, fear no evil. We do the Lord's work here. Чё я лечиться не могу? Алло, мне. Алло. Что так мало восстанавливает? Жесть. О, хер вообще. There's one of them. Watch yourselves. Как у меня попало через этого чувака, мне вот интересно. Напоследок кровушки попью. Так-то лучше. Это куда? Куда это меня ведет? Не, мне сюда не надо.
Да, вниз не надо. Вот это вот то, что надо. Блин, да. А! Так, этого надо, короче. What? Пиздец. Нахер, очень кровь. Мне не нужна была кровь. Немножко не так сделал, как планировал. Открывай. Не люблю это кладбище, потому что надо обходить целый, блин, сраный круг. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. This is despicable. Stay away! Да, не, блин. There's one of them! Watch yourself! О, блядь. Сорвался. А, так он на кладбище. Воу. Я что-то подумал в другом месте. Да, все равно придется круг сделать. Какое? Винт? Вот. Я что, из жопы его доставила? Печь уже то, что надо. Не хочу к этому париться. Сто пудов. Это будет бой. А где он? Это крысы. Стоп, что за фигня?
Я не понял. А, чё ты, блин, его не заметил, дядь? Что Good делаешь? evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Ой, да тебе напиши еще раз. Thank you. Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. Жестко. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Ну ясно. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stoll brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu, vampire hunter. Until we meet again, blood drinker. Попробую здесь создать. Мать. Это, блядь, именно там, где эти чуваки стоят. Мать. Или нет, даже вот там. Хотя я могу вроде пройти. Не, нахер я туда не пойду. Просто побегу. Опять не...
потихонечку. Да ёб твою мать. Не трогай уже вас. Все-таки неугомонные, а? Оно? Да. Теперь, что лучше, фигню? Стоп, погоди. А, это на дробовике было. Во. А, блин, у меня белого фосфора нет. Что он делается-то? Так, какого хера? The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Да ем. Это что такое? А, это типа два входа, что ли? В принципе, я могу пойти назад. Да, так будет безопаснее. Тут же я почистил уже все. Я просто поставлю сюда. Это выход. Ну, это тоже ушли. Стоп. Как я тут проходил, что их не трогал? Ой, мать, я ничего, опять заспавнюсь. А, вот так вот я и шел. Так. Да, я шел. Я уже, блин, забыл. Ой-ой. А, все, понял. Кстати, краска бы мне не помешала. Одна.
Так, я хочу еще кровь себе увеличить. Стамину лучше увеличить. А стоп, я тут не всех убил. А, блять. I can't believe I'm doing this. Так. Сейчас я, короче, бегу до кровати, сплю и накачаю либо кровь, короче. Да, блять. Блять, что, серьезно? Суки. А где? С этой стороны не могу зайти? Могу. Не запариться. Hello again. Jonathan! Do you need Oh, me? Goodbye, Mother. goodbye, son. Так. Эрготамин. Второго у меня нет. Класс. Просто класс. Ладно. Уведомление где там? Так. Могу хотя бы такую маленькую сделать. Хоть что-то. Стоп. Так.
Сейчас свою мать вылечу. Bring me my glasses. Hello. Jonathan. Do you need... Oh, I think... I'm not. Goodbye, Mother. Goodbye, son. Так, все. Yes, Jonathan. Spending. Так, честно, на всякий случай. Я сейчас посплю. Там будут больные. Блин, может это нахер брать? Какой смысл? 200 урона всего лишь. У меня 3000 опыта. Так будет 4. Она у меня уже 5. Окей. И 1450 здоровья. Вот кровь. 500. 1600. 2600. Так, 1000. Я, в принципе, я могу и то, и то. Минуточку. Так. Кровь. 1400. 2000 нужно. Тут 3000 всего. Блин. Здесь будет хпшки. А, блин, мне не хватает его. Это все равно последний сон. Хотя можно от этой херни избавиться. Качать хпшку. И 400 куда-то идти еще. 1000. 200. 1000. Может в кровь 1000? Ну это же все. Единица исцеления. Я вот не пойму, какой из них лучше.
Типа тут регенерация, я так понял. Тут она не будет просто сразу восстановить, да? А как это работает? Я не понимаю. А так больше делаем, наверное. И все-таки перекачать эту фигню. Шанса нет. Короче, пишут. То, ну, он все это пропал. Как же так? И, типа, пока он не вернется, лучше туда не соваться, больницу эту. Либо пока не назначит кого-то. А вот так вроде прямо, нет, я там как раз буду. Хорошо. It's locked. Вроде правильно иду.
Ад. Стоп, они сюда ли? This place has been ransacked. Кажись, это сюда пришла. Окей, он наша. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Стоп. Это она вот так вот шла. Короче, она переродилась, походу. Оп, стоп. Оп, стоп. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Да ладно, ты же не виноват. Не приютили-то. Опа. Здорово, епта. Богатый. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you.
The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they reappear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me! My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Мне кажется, что он просто... These poor skulls didn't stand a chance. Говорю. Она же блюет воду, не? Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars! All of you!
poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? What? Пока. Оу. The fuck? Is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Блять. Feed your mother, child. Сука, я нихуя не вижу. Вообще нихуя не вижу. Так специально сделали, блядь? И почему у меня хп не остановился? Вообще нормальная, блядь. А, не исчезли. Ёпта. Что, у меня жопа? Ты чё, охуел, блядь? А я не заглушить. Блядь, дебил, куда ты стреляешь? Пизда.
Хреново дело. Пиздец, одного удара, бля. Бля, какая же хуёвая арена, это просто пиздец. Вообще ничего не вижу, бля. Я, блядь, с яркостью все нормально. Бля, ты серьезно? Мне сейчас придется снова... Ом, блядь. Заебись, где моя кровь, блядь. Блядь, какой пистолет? А ну ты что? What? Она меня достала. Блять, она еще второй раз достает. Твою мать. Заебала ты. Да, этот раз будет не очень удачным. Да пиздец. Да. Да ёпту, от заражения погиб. Какого хуя я не возрождаюсь тем, что у меня было до этого, блядь? Чё оно, блядь, все исчезает куда-то? Все появляюсь заново, блядь. Это тупое сохранение, блядь, пиздец. Охуенно, блядь. Да ёб твою мать. Да ты заебала, блядь. Это по похуй, блядь. Да ёпту, все равно достал, вот шлюха, а? Да ёбаная терраска. Блять, стамины нет, да ёбаный, блять, кондон. Охуенно, блять.
Вот, блядь, съебало, пиздать меня. Охуенно, блядь. Просто охуенно. Стамина, блядь, в 0 нахуй, блядь. Сражение на полную. Заебись. Блядь, надо было нахуй тут, блядь, говно убирать. Силу это бесполезно. Блядь, хотел же еще убрать. Пиздец. Пиздец, да как от этого увернуться, я не понимаю, блядь. Иди нахуй, короче, убивай. Я заново начну. Ты ебало, блядь. Да как она меня цепляет постоянно, не понимаю, блядь. Чем, блядь, вот чем? Пошел нахуй. Там, блядь, есть сети. Не, блядь. Чего не останавливается ХП, блядь, не понимаю. Блядь, мимо, охуенно, блядь. И заражение. Да как ты досталась и уворачивалась, блядь? Сука, ебаная механика боя тупорылая, блядь. Пиздец просто. Нахуй, блядь. Охуенно, блядь, минус таймина все. Просто в ахуе. Что это за восстановление было? И нахуй. А, блядь, оставил, буду пользоваться. Попить. Достала шлюха все-таки, а? Что за хуйня? Ну да. Да ёб твою нахуй. Ну, где... Блядь, целься, сука, еб... Пиздеть.
Охуеть, где моя стамина, нахуй? А, тебя хуя, ну все, пизда, блядь. Я вот вообще нихуя не вижу. По арены вообще нихуя не видно. Илюха. Ебать, я уворачивался, ей тупо похуй на это, блядь. Просто в ахуе, блядь. А где моя кровь, нахуй? Вообще, я нажимаю, блядь, на кровь, она не восстанавливается. Вообще никаким хуем, блядь. На тебе, сука. Нет, ну нет, сука, иди нахуй. Пиздец, блядь. Ой, все ебал. Блядь. Как это возможно? Я хуй его знаю. Ни кровь мне не восстанавливать, нихуя, блядь. Как сражаться, блядь? Че это шлюха, блядь, со своим ударом ебучим, блядь, порывом, блядь. Надо хоть оглушать, блядь, можно. А стой, блядь, ни кровь не выпьешь, нихуя, блядь. Ебать, а что это? Я нажимаю, сука, ебучий уворот, блядь. А это по похуй, блядь, как и той, блядь. Нахуй. Вот что это, блядь? И нахуй ж. Блядь. Что нахуй? Че загрузка это, блядь, 5-летняя нахуй? Одну сценку загружать, все, блядь. Ни текстуры, нихуя нету, блядь. Что он тут грузит, блядь? 5 лет. Пошел ты нахуй. О, нахуй. Какие? Вот откуда это, блядь, заражение, блядь?
Ебать, и долго ты так будешь восстанавливать, нахуй? Ну да, конечно. What? У него еще такой удар есть, блядь. Да, нам было больше крови качать, мне не хватает, прям пиздец. Нахуй не, бля. Охуенно, блять. Позже, блядь, супер стимул. Ай, похуй, она мимо летит, блядь. Шлюха, блядь. Нет. Надо, короче, пить кровь. Мразь. Замуштровать я нахуй пиздую. Ебать, по хп нету. Да сука, блядь, ты заебал своим заражением, блядь. Это тварь, блядь. Да, блядь, мразь ты ёбаная. Короче, блядь. Нахуй. Заводи ты свои ебала, блядь. Кровяное. Как тебе вот такой ударчик, ёбок? Засушаем. Сука, еще своей ебучей крови, блядь. Блядь. Я, блядь, нихуя не вижу, блядь. Это, короче, блядь. Ты ебал, блин. Соси. Теперь я вижу все, нахуй. Я не знаю, как это мне поможет, но должно. И нахуй, блядь.
Пиздец, она вообще даже не дает ни хилиться, ни хуя, блядь. Не подходить себе тоже не дает. Как ее убить, блядь? Кстати, у меня, блядь, идея. Блядь, я уже не сделаю. Спасибо. Тас. Ебаные, блядь. А, блядь, достает, как она пиздец, блядь. Это что еще за... Так, он оставляет стамину. Значит, пизда, блядь. О, нет. Да. Блять, кто защитится? Ебучая, блять. Что? Чё, хуём, мразота, блядь? Да дай хотя бы, блядь, на раз похилиться, сука, вот, блядь, ёбаная шлюха, блядь. Да нахуй надо было отказываться от этой хуйни, блядь, суперсилы, вкачивать стамину. Я уже заебался, блядь. Уебище проходить. В принципе. Пошел ты нахуй. Обожаю, блядь. Спасибо, блядь. На, блядь. Давай, блядь. Ебучка, блядь. Ты заебала уже, блядь. И тупо похуй на ворота, блядь. Ну что это за хуйня, блядь, а?
мразь. Вот пизда. Да целься ты на эту хуйню уже, блядь, заебал. Я просто не понимаю, где брать кровь. Ее вот катастрофически не хватает, блядь. Я понял, блядь. Я понял. Вот мразь. Опа. Блять. Да блять, нацелься хоть на одну. Вот шлюха тупая, блять. Да, блять, он этот долбоеб просто промахнулся, взял. Взял и, сука, промахнулся, блядь. Ебанутый, блядь. Дебил ебаный. Просто, блядь, промахнулся, блядь.
Да, пиздец, блядь. Да нацелься, блядь. Что мне пизда, блядь. Нет. Ты мразь ебаный, иди нахуй. Ну как я попался на эту хуйню, блядь, а? Пиздец, а на эту, блядь. Нет, ну нет. Пиздец, блядь. Как ты спал, а? Почему тут, сука, так все криво работает, а? Ну это просто пиздец. Ты, блядь, целишься на эту хуйню, блядь, кровавую, которая, блядь, маленькая подбегает. Он целится в другую сторону, блядь, или мимо бьет. Блядь, разрабы, что вы, сука, курили, а? А, блядь, попасть. Стой, сука, на месте. Бум. Ой, блядь. Ах, нахуй. Как я постоянно попадаюсь на говно. Блядь. Как мимо? Ну как мимо-то, блядь? Ну что это за упа, блядь? О.
А, у меня уже нету, да? Да, блядь, ну что за хуйня, блядь, атакуй. Ешь, вот эту, сука, стой. Да дебил, не эту, вот эту. Ой, блядь, ебанутая ты шлюха, блядь. Ебучие разработчики, блядь. Как можно сделать такое было говно, блядь? Нахуй это делал сейчас? Ты чё, охуел, блядь? Так. Блять, ешь. Есть. Нахуй не. Так, иди нахуй. Нет, 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 нет. Нахуй.
Отсоси. Ебаная ты мразь, блядь. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. И вот интересно, а эта бабка, которая первую убила, London has been cleansed. не заразила это? This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long.
Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. So our No. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sea. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to fear from it. I am not afraid. Do you truly think they are merely scholars poring over dusty books?
The stole of St. Paul wielded faith sufficient to cast a dragon into the abyss. That is just a legend. Am I not a legend? Are you not about to become one yourself? Мысль. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them farewell. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Так, ребятки, сейчас буквально 5 минут.
Чурлой 93350. Хило. Алло. Так. It's locked, all right. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Налево можно пойти.
Мне кажется, не просто так. И умирает. Уже, блин, на арена, кстати. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. Так, дорожайшие людей же. Благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошую новость. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под небом, хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жари и солнечного света в силу крепкого здоровья. Буду рада вам любой день. Я хотел бы обсудить вашу чудесную идею основать приют для юных леди в духе французского королевского дома Святого Людовика. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, уже мне даже писать эти слова страшно, отрубить голову своему королю. Такое начинание идеи обеспечить хорошим образованием одаренных, но бедных сирот, без сомнения, приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня, я пущу в ход все свое влияние, и ваш проект будет иметь успех. Александр Саммерс. Так, ничего тут нигде не светится. Так, дорогой мистер Маркаль, мне как нового законного владельца вместе с перед не терпится приступить к данному требуемому восстановлению стен и крипты в замке. Я знакомилась с предложением нескольких архитекторов, но ваши впечатления своим почтением к сохранению исторического облика зданий. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование – беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет угодно. Вы можете приехать в замок, или же могу посетить вашу контору. Нам ваше усмотрение. Если согласитесь встретиться в замке, я могу показать вам, какой я вижу обновленную крипту, в реконструкцию которой, вероятно, придется вложить немало труда. Something special inside. This castle is falling apart. Вот, что-то не очень такие новости. Там столовка. Падаем вниз. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Так, главное ничего. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Ясно. Ну, здесь. О. Так, дорогая леди Эшбери, пишу вам подтверждение того, что мои люди прибудут в ваш замок в понедельник и начнут работать над криптой и входом в нее. Все планы утверждены, я лично буду наблюдать за установкой замков и всех средств безопасности, и вы указали. Спешу также вас заверить, что я наказал своим людям никогда не входить ни в саму крипту, ни в верхний этаж замка. Должен сказать, я горд тем, что продолжил дело моего прадеда, который работал на ваших предков в 1795 году. Макалистер. Так, поморожу еще, пожалуй. Ангола, бат? This painting looks suspicious.
Так, нужно кровь установить на всякий случай. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Вот еще две. 5. I can't believe I'm doing this. Даже 2. This is despicable. Ничего не из ниоткуда, что ли, появляется? Thirst for blood. Ну, не же лучше. Так, ну это, я так понял, вход в крипту. Это вот оттуда проход, да? Нет. Так, тут я уже был, конечно. Да. Так, а что насчет? What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Ладно, пойду туда вниз. What? Иду постоянно картину туда. Ага, это типа рыцарь, это типа я, да? Королева, ну, это, понятное дело, королева, которая недавно победил. Заперта. Так, достопримечательное место Эшбери. Когда мы последний раз говорили с вами, вы спрашивали возможность переправить группу Сергия Темпла в Лондоне в крипту замка Эшбери в Шотландии. Сейчас я сообщил вам, что ваша просьба наконец будет удовлетворена. А мы людям сообщили, что по соображениям безопасности группы всегда должны сопровождать стражи. Этих людей наняли вы, и они будут вас... Они будут... Это я читал, они будут вас ждать нас в Лондоне. Им также сообщили, что они не прекратят, они должны открыть посекать реку на судах, лишь каретку по дорогам мостам. Самодержим или конкретно важность. Предлагаю письмо Наталья Смета Сирот. Ага. A sword and a moon are the symbols I should look for. Эй. Вот. One last switch and... Это не луна. Где, мать его, луна? А. Вот луна. И начинается Skyrim, короче. И это тут у нас. Так. Древний фолиант. 1217 год. Ангел явился мне. Господь благословил меня. Михаил явился мне прошлой ночью во всем своем великолепии. А обязательно моей крови и подарил мне бессмертие на закате моей жизни. А перед величием и ужасом этого видения я лишь склонил голову и закрыл глаза, сраженным божественным даром. Дополнительно очнулся лишь следующей ночью. Ты станешь служить мне, как служивцем короля. Мой ангел, прежде чем обрушить на меня свою мощь. Ты будешь стать змеей и по веки веков. От всех, кто знал меня прежде, я должен скрыться, ибо они считали меня
мертвым. Скоро я покину общество людей, чтобы служить своей новой цели. Благословен Господь. 1350 год. Михаил явился мне прошлой ночью в моем убежище в церкви темпла и велел готовиться к битве. Нужно спасти эти земли. Смерть повсюду. Черная смерть. Зараз, который я наслал сам делу, чтобы покарать смертных всего мира. Рука моя сильна, во имя Господа, совершу этих врагов человечества. Земля восторжествует. 1369. Почти 20 лет прошло с начала моей любви сделан, и исход не ясен. Время от времени чума черная смерть вновь поражает то село, то город, и каждый раз приспешники дела появляются там, чтобы наслаждаться заданием смертных. Вампиры ужасающие существа. Я не дам этой земле погибнуть. До последнего вздоха я буду служить Англии и защищать ее. 1578. Сегодня в деревушке Ходенсона сидела сама четкая душа, какие трога бывают среди смертных. Она пела, смертным пела тем, кто любил, и знала тем, у кого несла новая вспышка чумы. Не испытывав страха за собственную жизнь, ее голос зактовал мне, что я стал ее живых. Раб за участие и давайте продолжи ее вечную жизнь. Ее зовут Лиза Энглвуд. Больше я не уйдем, вместе мы будем восхвалять Господа. И славе его веки веков. 1618. Мое сердце разбито, душа изранена. Сегодня Элизабет покинула меня, научил ее всему, что знал, тому, что ей нужно знать. Теперь она должна идти своим путем через века. Такова ее воля. И я не противлюсь ей. Элизабет Энглвуд, моя драгоценная дочери, больше нет. Теперь ее зовут Элизабет Блэквуд. Я обещаю ей, что если она когда-нибудь вернется в Ходенсон, то всегда найдет меня здесь. Стойко отверный бык. Что отстали и родили после смерти. Черная смерть закончила работу, и Юлию Маршалу тоже пора отдохнуть. В нашей будущей встрече я буду зваться Вильямом Торном. Я буду ждать возвращения своего ангела. 1665. Я снова взялся за работу, вчера на свет вернулась, пожиная тысячи жизней в Лондоне. Пора продать быка и отправиться туда. Оу, что это за фигня была? Нет, я не нажимал. Снова Маршал отправился сплотить землю. 1866. Жена дело, я позволил делать, сохранить меня, Господь помилуй. Мне суждено было сродиться с самым существом, и он самой преисподней священие плоти, родичным поколением, навяжется берите жидкой отводить церковь попала и поджечь здание. Если бы не помощь, я бы с ним не справился. Огонь чистил мой город скверный, и того демона наполовину он заверил вместе с ним. Я же с тех пор гляжу лишь река крови, Бенджи и Расти. Буду кошмар отравил мою кровь, проник в самую душу, впервые за многие века мне страшно, я скроюсь в своем убежище и буду истово молить Господа о прощении моей зараженной души. 1667. Элизабет пришла ко мне, она сказала, что почувствовала мою боль, и бедная моя дочь, слепленная яростью, отравленной кровью ненависти, я укусил ее. Она бежала в ужасе от моего предательства, я рядом пропитала, она пропитала меня. Господь, неужели я предал тебя? Неужели ты не оставил? Моя молитва была слушана, я нашел себе силы разрешить грязью с бесконечным голодом. Моя бедная моя Элизабет, слышишь ты меня когда-нибудь, до меня доходят слухи, что ты теперь... Стоп. А не читали это до этого? Так она дочь, получается, маршала, что ли? Это вот Эшвуд, Эшбери. Я что-то путаю. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of.
abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshal, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshal here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshal was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon.
who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I need to know more. I want to know who you really are. Where you were born. Where you lived. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood in 1551 in Hertfordshire. My parents owned a pub in Hoddesdon. Are you satisfied? How did you meet William Marshall? He was an Econ for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you.
I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen? What of her? Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit.
During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Vampire. Hello. Farewell, Father. And to you also, Jonathan.
What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path ye must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Вот и конец игры. Ну, что ему сказать? Игра хорошая. Сюжет тоже неплохой. Я не ждал, что этот доктор кажется в итоге злом, так сказать. Но вот единственное, что мне понравилось, это боевка. И вот прям дорабатывать и дорабатывать. Но это, конечно, делать уже никто не будет. То очень плохо. А так, да. Вполне стоит прохождению. И, в общем-то, всем пока за просмотр. Чуть-чуть попозже буду сегодня. Thanks for watching and nice to meet you guys. Bye.